So let me know when you would want to start, and I'll sing a small prayer and then we'll get started. Yeah, let me see. I know Lalita garu, are you here? Hima, Lalita garu unnara? Oh, very nice. Okay, very good, madam. Okay, so Lalita garu, Srinivas garu and Savita garu. Lalita garu is one of our dedicated leaders in Sharda Niketan, and she is a very good collaborator between all the projects of US and India. So, and she will be your point person. So she will kind of guide the students and be the link between the two of the programs. So I'm glad she's there. Thank you, Lalita garu. Hi, sir. And then, Hi, ma'am. okay. Hello. And then there is Veeraya garu, who is the principal. I sent the link and I asked him to join if he was able to, just so he knows what's going on. I don't see him yet, but if he comes later on, he can hop on. We don't really need him to be here, so we can go ahead. Okay, if you allow me, let me sing a small chant and then we'll get started. Sure. Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrutyorma Amrutangamaya Om Shanti Shanti Shanti. నమస్కారం అండి అందరూ శారదా నికేతన్ పిల్లలందరికీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. అండ్ ముఖ్యంగా మాతో పాటుగా ఇంత పొద్దున మా అందరితో ఇక్కడ కలిసినందుకు మీ అందరికీ నా ప్రత్యేకంగా నా తరపున, సవిత గారి తరపున, మా అందరి తరపున మీకు పెద్ద ధన్యవాదాలు. అండ్ నా పేరు శ్రీని గురపు. నేను కూడా చిన్నప్పుడు మీలాగే ఒక చిన్న గురుకులంలో చదువుకున్నాను. 5th నుంచి 10th వరకు. 5th నుంచి 10th వరకు ఒక గురుకులంలో చదువుకొని I came to United States in 93, and I see a lot of girls here. Is this primarily a girls' school? Radhika garu? లేదు కదా, it's a co-education. చెప్పు. సారీ, మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నట్టున్నారు. నో అండి, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు. బాయ్స్ వెనక కూర్చున్నారు, సో మనకు కనిపించట్లేదు. నెక్స్ట్ టైం నుంచి విల్ ట్రై టు హ్యావ్ ఇటు రైట్ లెఫ్ట్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ మేబీ. ఐ సీ. లవ్ ఇట్. నాకు ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు, అండ్ both of them names are Shravya and Shruti. My older one is 24 years, పెద్ద అమ్మాయికి 24 years, and చిన్న అమ్మాయికి she is 20. In fact, మా రెండో అమ్మాయి స్కూల్లో ఉన్నాను ఇప్పుడు. నేను మా స్కూల్లో ఉన్నాను పెన్ స్టేట్ లో. సో లత గారు, మీరు వీలవుతే కొంచెం పిల్లల మధ్యలోకి వస్తే, సో దట్ వీ కెన్ ఆల్ హ్యావ్ ఏ కాన్వర్జేషన్. మీకు లలిత గారు, ఐసి లలిత గారు, చాలా చాలా ధన్యవాదాలండి. మాకు ఇంత మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చి మీతో పాటుగా మా ఆనందాన్ని, మాకు తెలిసింది మీకు తెలిసింది పంచుకోవటం అనేది, ఇది I mean, sometimes I call this as the greatness of the oneness, the magic that's just placed in front of us. So లలిత గారు, మన పిల్లలకి తెలుగులో మాట్లాడితే సౌలభ్యంగా ఉంటుందా, లేకుంటే is it okay to switch between English and Telugu? I see. And if anybody wants to speak in Kannada, and we also have a prominent Kannada scholar here, and her name is Savita, right? Does anyone know Kannada, by the way, in the Sharda Niketan lo? Does anybody know Kannada? It's a very tough language, so let's not even go there. It's a very tough language, right? It's deceptively simple, but it's very tough language, right? Would you agree, Savita garu? You know, there is a saying called when you start learning, it's what is it? I don't know. We call Marakataka. What do you guys call for monkey? Monkey, koti. Koti. Okay, Koti Vidya. Once you no, before you learn, it's Brahma Vidya. Once you know, it's a Koti Vidya. So it depends. I'm the Brahma, you are the Koti. So is that what it is?
I see. So that's a good way of doing it. So Lalita garu, Radhika garu, basically Savita and I and some of us, మేమందరం కలిసి, we have this organization called the 10YEC, Youth Excellence Center. And particularly హై స్కూల్ అండ్ దెన్ కాలేజ్లో ఉన్న పిల్లలకి మన వాళ్ళలో ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అంటే మన చేతుల మీదుగా మనము హౌ కెన్ వి బీ ప్రొడక్టివ్, అంటే కొంచెం మనమంతటిగా కొంచెం కొత్త కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి మన ఉపాధిని మనం కలిగించుకునే విధానాన్ని నేర్పాలనేది ఆంటర్ప్రినర్షిప్. అది కూడా మన సనాతన ధర్మ అండ్ యోగిక్ ప్రిన్సిపల్స్ తో ఎలా బిల్డ్ చేయాలనేది అది మా యొక్క ఆశ. That is what we strive for. So how to cultivate entrepreneurial and excellent skills based on yogic superpowers. And this is not theory. This is something that I'm a CEO of a company. Intaku mundu I worked as an executive for one of the largest companies that we probably all know. I worked as an executive as a vice president for Apple. So do all of you know Apple as a company? Yeah, Apple అనే కంపెనీలో పనిచేశాను. అండ్ సవిత గారితో we all have to be very friends. She works for a Toys R Us company. పిల్లల టాయ్స్ అన్ని she makes all of them. So but the most important Santa Claus. and Santa Claus, exactly. So but the most important thing is we all have taken on a similar journey like you. Like I said, మేము కూడా 5th to 10th I lived away from home. ఒక గురుకుల విద్యాలయం నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ లో సర్వేలని ఒక చిన్న గ్రామంలో ఇలాంటి గురుకులంలో ఉండేసి పొద్దున్నే లేచి కొంచెం యోగా చేద్దామని అండ్ దెన్ చేసి అక్కడి నుంచి ఒక జూనియర్ కాలేజ్లో ఇంటర్మీడియట్ చేసి దెన్ NIT వరంగల్లో అక్కడ చేసి దెన్ ఐ కేమ్ టు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇన్ 1993. అక్కడి నుంచి మా ప్రయాణం సాగింది. సో వీటన్నిటికీ అంటే ఇప్పుడు కొంతవరకు మా సక్సెస్ వీటన్నిటికి కారణం ఏంటంటే నెంబర్ 1 మన సనాతన ధర్మము, మన యోగిక్ ప్రిన్సిపల్స్, దానికన్నా మన క్రమశిక్షణ, మన పట్టుదలతో ఏదంటే అది సాధించుకోవాలనేది those have been some of our ingredients. So what we thought we are going to do is మన రాధిక గారితోటి అండ్ దెన్ అలాగే డాక్టర్ నీలిమ తోని మేము చేసింది ఏంటంటే we are trying to do a 3 months program. ఒక 3 months to 6 months ప్రోగ్రామ్. సో దీన్ని మనము 3 దశలుగా మార్చుకోవచ్చు, 3 స్టేజెస్లో. ఫస్ట్ స్టేజెస్లో ఏంటంటే మనకు ఎంతమంది పిల్లలు వీలవుతాయి అంతమందికి ఇలాగే జూమ్లోనే విల్ డూ అబౌట్ 10 hours ఈచ్, 10 to 15 hours ఈచ్ ఆఫ్ యోగా ఫౌండేషన్స్ అండ్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఫౌండేషన్స్ అనేది మాకు తెలిసిన కొన్ని విశేషాలని అందరితో పంచుకుంటారు. అది లలిత గారు మీకు ఎప్పుడు వీలవుతే వారానికి ఒక 90 minutes క్లాసా లేకుంటే వారానికి 2 క్లాసులు చేయాలా అనేది అది మీరు నిర్ణయించాల్సింది, రైట్? మా సైడ్ నుంచి మేము అవైలబిలిటీ ఉండేందుకు ప్రయత్నిస్తాం. ఎనీ టైం ఇలా ఈవినింగ్ గా ఉందంటే వీ కెన్ కమ్ అండ్ గివ్ 90 minutes, రైట్? బేసికల్గా ఏంటంటే రెండు కోర్సులు ఉన్నాయన్నమాట మా దగ్గర, యోగా ఫౌండేషన్ అండ్ దెన్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఫౌండేషన్. అండ్ యోగా ఫౌండేషన్ లో ఎంతమంది యోగా చేస్తారండి అక్కడ? ఏంటండి? టైం సరిపోదే అంటారా? మనం ఎలాగో అందరికి ఇష్టమే ఉంది కాబట్టి టైం లేదంటే చెప్పండి. వాయిస్ చేతులు ఎత్తారు వెనకాల, సో I think that's a very good thing. One thing that I can do is at least the magic that I can create is if there is ishtamu, if there is no time, I can create time. So what that means is మనం at least 90 minute sessions ఉన్నప్పుడు we can use the time to ఒక 60 minutes yoga, but more than the actual ఆసనాల కన్నా వాటితో పాటుగా కొంచెం ప్రాణాయామ అండ్ మెడిటేషన్ అండ్ దాంతో పాటుగా కొన్ని చాలా ముఖ్యమైన పతాంజలి యోగ సూత్రాలు నేర్చుకుంటాం. అండ్ డస్ ఎనీవన్ నో పతాంజలి, సేజ్ పతాంజలి? యా అది ఇప్పుడు మన బాబా రామదేవ్ గారు పతాంజలి టూత్ బ్రష్లు, టూత్ పేస్ట్లు అలాంటివి ఉన్నాయి కదా, వాటన్నిటికన్నా ముందు మంచి
సేజ్ పతాంజలి అని మనకు కావలసిన చాలా జీవితంలో ఉపయోగపడిన, అంటే ఆ సూత్రాలు మనకి ఆల్మోస్ట్ లైక్ మన జీవితంలో సక్సెస్ ను ఎలా అచీవ్ చేయాలనేది యోగా ప్రిన్సిపల్స్ లో అలా పెట్టి ఉన్నాయన్నమాట. అది నాకు నేను 40 ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు నాకు తెలిసాయి. నేను అప్పుడు అనుకున్నా, అరే చిన్నప్పుడు ఇలా గురుకులంలో నాకు నేర్పిస్తే కొంచెం జీవితం కొంచెం సమయంగా సాగేదేమో అని, రైట్? సో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ స్కెడ్యూల్ మీరు లలిత గారు ఎప్పుడైతే మాకు అది చెప్తే, మనం వారానికి 1 క్లాస్ కానీ 2 క్లాసులు కానీ మీకు ఎలా వీలవుతే మీ అందుబాటులో వీళ్ళని చేస్తే, మనము యోగా ఫౌండేషన్ ఒకటి, అండ్ దెన్ దాంతో పాటుగా ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ఫౌండేషన్, ఈ రెండింటిని కలిపి ఒక 10 to 20 అవర్స్ లో చేస్తాం అందరికి. అలా అది మొదటి దశ. అది చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దాంట్లోనే మళ్ళీ రెండో దశలో ఏంటంటే, ద సెకండ్ స్టేజ్ ఇస్ ఒక 10 పీపుల్ కానీ 20 పీపుల్ కానీ, ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ 2 డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఆర్ 1 టీమ్, వాళ్ళతో పాటుగా మన సవిత గారి ఆధ్వర్యంలో, ఏంటండి నిజంగానే చెప్తాను, తెలుగులో మంచిగానే మాట్లాడుతున్నాను మీ గురించి, డోంట్ వరీ సవిత గారు, రైట్? సవిత గారి ఆధ్వర్యంలో Lucky me, I understand Telugu. Thank God. Exactly. So Savita gari ఆధ్వర్యంలో we are going to teach some of these kids. ఎంతమంది ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళతో పాటుగా ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ గా ఏంటంటే, మనకు మన చేతులుగా మనమే కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ని బిల్డ్ చేసుకోవడం అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది సవిత గారు, షీ ఈస్ అ లివింగ్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బేస్డ్ ఆన్ సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్, షీ బిల్డ్స్ హర్ ఓన్ bioenzyme based shampoo, soaps to household cleaners, ivanni she actually uses some of them and she actually makes it part of her way of life. And chudandi ekkado, she lives in Canada, in Toronto, but she made it as her own anushasan or her own discipline to actually go through rigor, and then she lives that way of life. Idi manamu మన ఈ కొంతమంది పిల్లలకి చేస్తే వాటితోటి అవి మనకు మనమే వాడుకోవచ్చు, దట్స్ నెంబర్ 1. అలాగే వాటిలో మనం కొంచెం ఎప్పుడైతే సౌలభ్యము అండ్ దెన్ కొంచెం స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తామో, మన పాఠశాలకు అందరికీ కూడా అది చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ దాంతో పాటుగా నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, వీ కెన్ మేక్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ వీ కుడ్ ఈవెన్ సెల్ ఇట్ టు సమ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ లైక్ ఇన్ ద నియర్ బై దాంట్లో అన్నమాట. సో అందుకోసమని we already gave funds from our organization నుంచి, మీ రాధిక గారి ద్వారా మీకు కావాలి ఉన్నాయి. సో మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ కానీ వాటన్నిటికి కూడా we already have money, it's already available. సో దాన్ని బట్టి we will actually do the experiment and build something and we use it. And this is not something మీ మీద ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం కాదు, this is something that we use it also. అది చేసి ఇది విజయవంతం అవుతే, ఇది అప్పుడు మనకి మన మీద మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడగలం, అంటే సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అనేది ఒకటి. దిస్ ఇస్ జస్ట్ ఎ ఫస్ట్ ఆఫ్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో ఇది సక్సెస్ అవుతే దెన్ వీ కెన్ ఆల్సో బ్రింగ్ ఆన్ మోర్ అడిషనల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, మోర్. దీంతో పాటుగా వీ కెన్ యాక్చువల్లీ కంటిన్యూ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్, రైట్? దట్ ఈస్ ద second stage. So the first one is learning, where we basically come in and present this Yoga Foundation, Entrepreneurship Foundation. And then the second stage lo manam oka 10 kids ni who are very interested and very passionate and who wants to be part of this program, then we are going to work with them on a weekly basis. We share the recipes and we give all the recipes and ingredients, meru. And one of the things, and I'll let Savita ask some of the questions, but your school is probably the most qualified, most ready for this, because you have your own kitchen, you already are doing some self reliant, with your own organic way of living, with your own dairy and something that Radhika gar told me. So we can actually use some of those byproducts from the kitchen and from the dairy and some of those things, that could actually be part of the bioenzyme process. And it would be a fantastic thing for us to do, and we will make this be a very, very model experiment. Right? And ఇది ఒక్కటి, ఈ బయోఎంజైమ్ ప్రొడక్ట్స్ అయిన తర్వాత, దెన్
we can actually use this to actually, Savita Garu, she was telling me this morning that she went and did some research about school. Apparently you guys already have some of the solar panels and some of the other things, as part of as part of the self-reliance. The best thing about this experiment that I really like about is the 3 types of excellence ni samanvayam. Okati entrepreneurship skills, and the second one is ecological friends. How do we bring the ecological excellence anedi? So we are actually aligning both mana prakriti yokka excellence ni and mana yokka individual excellence ni renditni samanvaya parche ido pedda prayogam actually. And then once this is done, then we will try to expand into other things, like whether it's computer skills or whether it is all those things. But instead of opening up for multiple projects, let's just stay focused on one project. Let's make that be successful over the next 3 to 6 months. And once we celebrate that the victory, then we can actually expand. We were calling this as land, sustain, and expand. Initial ga landing chedamu. Then you sustain chesi, then we will expand into more and more opportunities. So that's all I wanted to say. If Savita Garu, do you want to say something? Yeah, sure. So as I saw the website, the Sharada Niketan Public School, how much they have already self-sustained. They have the they're recycling their waste and the solar panels as well. So that's really good. So I think one thing we learned during COVID is how much self-sustainability is very important. Like, that, not able to go out and being able to sustain the limited resources. There was shortage of so many things. So I think starting from households to schools and any organization, being self-sustained is the next big thing, according to me. So I think what we are taking upon here, your school is, as Sriniji mentioned, that it's already equipped. It's very limited, we need very little resource, but the impact is huge. So really excited to work with Lalita Garu and everybody, Sharda Garu, everybody. So yeah, looking forward to kickstart this program. Yeah. Any questions? And Lalita Garu or Pillalu, any questions that any of you have? Does anybody want to become an entrepreneur, like small scale? So many women these days, or men, they all have started small scale businesses and all those things. So does everybody want to do a 9-to-5 job, or does anybody want to start their own business? I don't know if they, and Srini Garu, maybe you should translate. Okay, how many of the kids want to build their own company? మన ఇద్దరు మన కోసం మనం పని చేసుకోవాలని, ఒక కంపెనీ పెట్టాలని. Does anybody want to have? Oh, that's what's your name, Amma? Meghana. Oh my God. What grade are you in, Meghana? 9? 9th. I don't know what I was doing in the 9th. I was barely struggling to figure out how to pass SSC, 10th grade. And you want to start a company. Man, I'm glad that I'm not born in your age. Right? So, that's good. But Meghana, I think this is exactly the spirit that we would want, right? Because we all can be the entrepreneurs. మనం చేసి మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి ఉపాధి కలిగించే శక్తి మనలో ఉంది. మనలో ఎదుటి వాళ్ళకి ఉపాధి కలిగించుకోవటం అని. అండ్ దానికోసం పెద్దగా ఏదో ఒక పెద్ద కంపెనీ పెట్టాల్సిన పని లేదు. యాక్చువల్లీ ఏదో పెద్ద, మన చుట్టుపక్కల ఎంతో ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఉన్నాయి.
ఎంతో ఇన్ఎఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయి. యాక్చువల్లీ రిమెంబర్ ఎట్ ద బిగినింగ్ we talked about asatoma sadgamaya, and we call that as our 10YEC entrepreneurship anthem. We call that as an entrepreneurship anthem. అసత్ అంటే అన్ట్రూత్ అన్నమాట. అంటే అన్ట్రూత్ అంటే ఎక్కడైతే ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఉంటుందో దట్ ఈస్ అన్ట్రూత్. అసతోమా సద్గమయ అంటే ద జర్నీ ఫ్రమ్ ఇన్ఎఫిషియెంట్ స్టేట్, అసత్, అన్ట్రూత్ టు ద ట్రూత్. సో మన చుట్టుపక్కల చూడండి, మనం వెళ్తూ ఉంటే కాలుష్యం నుంచి మొదలెట్టి, పొల్యూషన్ నుంచి మొదలెట్టి, ట్రాఫిక్ లేకుండా, ఎంప్లాయ్మెంట్ లేకుండా, దెర్ ఆర్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇన్ఎఫిషియెంట్ స్టేట్స్. సో ఒక ఆంటర్ప్రినర్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వి లెర్న్ ఇన్ ద ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఫౌండేషన్, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వి బిల్డ్ ద రైట్ విజన్. చూసే చూపుని మార్చుకుంటాం. ఇప్పుడు చాలా మందికి మనం వెళ్తూ ఉంటాం, చుట్టుపక్కల పొల్యూషన్ ఉంటుంది, బట్ వి జస్ట్ బికమ్ టాలరెంట్. వీ డోంట్ ఈవెన్ సీ దట్ ఇస్ అన్ ఇన్ఎఫిషియెంట్ స్టేట్. ఉన్నా కానీ మనం ఏం చేస్తాంలే, ఎవరో గవర్నమెంట్ చేసుకోవాలని. బట్ యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రినర్ లో ఇలాంటివి ఏవైతే ఇన్ఎఫిషియెంట్ స్టేట్లు ఉంటాయో మన చుట్టుపక్కల, వాటిని అబ్బా ఇది భగవంతుడు మనకు కలిగించిన పెద్ద అవకాశం. అండ్ దాన్ని హౌ డు వి టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ఎఫిషియెంట్ స్టేట్ టు ఎక్సలెంట్ స్టేట్. అండ్ దట్ జర్నీ ఇస్ ద ఆంటర్ప్రినర్ జర్నీ. అండ్ దెన్ దానికి తగిన ఆలోచన చేసి, ఎందుకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చేయాలి యాక్చువల్లీ, వై ఇస్ దేర్ ఇస్ అన్ ఇన్ఎఫిషియెంట్ స్టేట్, అండ్ దెన్ దీన్ని ఎలా సాధించాలి, దానికోసం ఎలాంటి శక్తుల్ని పెంచుకోవాలి, ఎలాంటి వనరులు కల్పించుకోవాలి, అండ్ దెన్ హౌ డు వి బ్రింగ్ ఇట్ టు ఎన్ ఎఫిషియెంట్ స్టేట్, అండ్ దెన్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ హౌ కెన్ వి బికమ్ ప్రాఫిటబుల్, హౌ కెన్ వి ఈవెన్ బిల్డ్ సక్సెస్ ఫర్ అవర్ సెల్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. ఇన్ఫాక్ట్ మన వేదాల్లో ఎప్పుడో చెప్పారు, అసతోమా సద్గమయ, తమసోమా జ్యోతిర్గమయ. ఎనీ ఇన్ఎఫిషియెంట్ స్టేట్ అంతా డార్క్నెస్, చీకటి నుంచి వెలుగులోకి తీసుకురావడం. సో బై ఫిక్సింగ్ ఇట్ we bring it to the light, and that's how we become infinite. అప్పుడు మన పేరు కూడా చిరకాలంగా ఉంటుంది. 50 ఏళ్ళు బతుకుతాం, 70 ఏళ్ళు బతుకుతాం, 100 ఏళ్ళు బతుకుతాం, దానివల్ల పెద్ద ప్రయోజనం అంటూ ఏం లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ డూ ఎనీ వన్ థింగ్ where we have taken an inefficient state to an excellent state, and that's how we become infinite. That's how we become infinite. So ఇదే మేము మా ద 10YEC యూత్ ఎక్సలెన్స్ సెంటర్ అంటే మీలాంటి వాళ్ళు. యూత్ ఎక్సలెన్స్ సెంటర్కి వి కాల్ దిస్ యాజ్ అసతో, మన వేదాల్లో ఉన్న దీన్ని వి యాక్చువల్లీ కాల్ దిస్ యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రినర్ జర్నీ, అండ్ దట్ ఈస్ అవర్ ట్రూ ఐడెంటిటీ. ప్రతి ఒక్క యువకుడికి యొక్క ఐడెంటిటీ ఏంటంటే వి ఆర్ ద ఆంటర్ప్రినర్స్. చుట్టుపక్కల ఎలాంటి ఇన్ఎఫిషియన్సీ ఉన్నా కానీ వీ డోంట్ యాక్చువల్లీ జస్ట్ టేక్ ఇట్ లైక్ దట్. ఎందుకు ఇలా ఉంది అని ఫస్ట్ ప్రశ్న. దాని నుంచి దీన్ని ఎలా బాగు చేస్తాం, ఈ బాగు చేయటంలో ఎలాంటి వనరుల్ని, ఎలాంటి శక్తుల్ని సమకూర్చుకోవాలి, చేసి దానివల్ల మనము మన కోసము, మన చుట్టుపక్కల సమాజానికి ఎలా మంచి చేయగలుగుతాం. అండ్ దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయిన్ టు ట్రై విత్ దిస్ క్యాంప్. అండ్ ఇది విన్నారా మీరు, అస్తమా సద్గమయ? ఐఎమ్ షూర్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ హావ్ రెడ్, రైట్? అండ్ డస్ దిస్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మేక్ సెన్స్ like an entrepreneurship anthem? Yeah. So Didi Anmata. So Inka, does anyone else have any questions? Meghna, do you have any questions? No? I see. No, inkokati rule. Nato paatu work chesina vallaki nobody calls me sir, nobody calls me uncle. Because if somebody calls me sir or uncle, somebody else will call me grandpa. I don't want to fall into this trap. Right? So అందుకోసమని నా పేరు శ్రీని. You can call Savita auntie actually. According to us, Yeah. Right. You can call Radhika madam, Radhika auntie, Savita auntie, all those things are there. But I am like one of you, the youth. Yeah, you can just call me Srini. Does it work, Savita garu? Definitely. Yeah. We're all older to you, so you should respect us. That's always good. But ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఈ ప్రాజెక్టులు చేస్తాము, ఇవన్నీ చేస్తాము, బట్ దానికన్నా అన్నిటికన్నా ఏంటంటే మమ్మల్ని మీలో ఒక్కరిగా చేర్చుకోండి. మమ్మల్ని మీలో ఒక్కరిగా చేర్చుకోండి.
I think that is the beautiful thing that we can actually, I mean, ఏదో ఒక భగవంతుని యొక్క లీలలో ఎక్కడో చూసుకొని మీరు అక్కడ విజయవాడలో ఉండి నేను ఇక్కడ ఉండి ఇవన్నీ ఎన్నో కలిస్తే గానీ ఇలా మనందరం ఇలా ఒక స్టేజ్ మీద వేదిక మీద కలవలేదు. I mean, just before 1.5 2 months back, I did not know who Radhika garu. And until about a year ago, I did not even know who Savita garu. Right? And then she has been tolerating me for more than a year now. Right? It's a victory for her. Right? So and then now, out of all the things, I did not know what to expect on this Zoom call. And then when I log in and I see these beautiful kids. So idanta, this is what we see is like, this is the Leela, the beautiful Leela. So manandaram ఏదో ఒక పెద్ద ఎన్నో ప్రపంచంలో ఎన్నో పావుల్ని కలిపితే ఇలా ఒక వేదిక మీదకి చేరుకున్నాం. Now what do we do with this? At the very least, మీకు ఏమైనా ఇది ఉందనుకోండి, reach out to Savita garu or reach out to me, and then of course the more we interact, more we spend time with them, with each of us, with each other, that's how we get to know. మేము మా ఇప్పుడు I'm like 50 years, I just turned 50. నా యొక్క 50 years ఈ లైఫ్ టైంలో సవిత గారు, I'm not revealing your age, that's your privilege, right? So 50 years journeyలో, if there is anything that I learned or I gained, if that's of value to you, I mean, అంతకన్నా పెద్ద సంతోషం అనేది ఇంకోటి ఉండదు. So we have to make the most out of this connection. లలిత గారు ఒప్పుకుంటారా? Yeah. Are we audible to you guys? Are we audible? Can they hear us properly? Okay. మాది మీకు వినిపిస్తుందో లేదో అని డౌట్ గా ఉంది నాకు. అది కొంచెం I think అక్కడ either whether it's a network or something, but I think కొంచెం అది ఉంది, but I think it's probably bigger room. Closer, yeah. It's a bigger room too. So any questions, on all the boys in the back benchers, any questions? It's too early. I would like to say a few words, in the sense like maybe Srini garu, please translate that in Telugu once I'm done. Probably. Since you don't know Kannada, so you have to translate them in Telugu. I'm a proud Telugu medium dude. I studied, till 10th class in Telugu medium. Pakka Telugu. So you're the best person to translate. So what I'm trying to say is that anything or any interaction or any experience we come across in life, it never goes waste. So it will come handy in some form or the other in future, or it brings a new idea, it brings a new perspective in life. So instead of looking at this whole experience or this whole process as, oh, it's one more added thing, I would say look at it in a perspective where how is that it's going to enrich me, or how I can incorporate that in many ways in your own life. I haven't met this lady, but she's from Andhra Pradesh. She after having a child, she had difficulty going back to work because she had a small child and everything. But she came up with the idea to create like flowers for the weddings and all those things. So she created a brand called Pelli Poola Jada, and it's a very big brand in Andhra Pradesh. And now she's traveled all around it's all over the world, US and everything. So a small idea or a small necessity and a small vision can create a huge impact in life. So think any experience or anything you hear, you may not come out with a huge impact like her, but you can impact in your own life, like small changes in your own life
makes a big impact in the long run, in your own life and people around you. So that's what I wanted to say. Did everybody understand it? ఒక చిన్న అమ్మాయి వి ఆల్ థింక్ దట్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అంటే అందరికి ఒకటి గుర్తుకొచ్చేది నారాయణమూర్తి గారు గుర్తుకొస్తారు. ఇన్ఫోసిస్ స్టార్ట్ చేశారు, కంప్యూటర్లు నేర్చుకొని పెద్ద కంపెనీలు పెట్టి. అవన్నీ లేదు, చిన్నపాటి పూల జడలు చేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఇలాగే వాట్ వీఆర్ గోనా లర్న్ ఇన్ దిస్ క్యాంప్ ఈజ్ లైక్ మేకింగ్ అవర్ ఓన్ ఆర్గానిక్ నేచర్ ఫ్రెండ్లీ షాంపూస్ అండ్ డైలీ క్లీనర్స్ దట్ వి ఆల్ కుడ్ యూస్. And idi manam vaadukoni we can It's actually good for health too. Yeah, it's good for health too. Yeah. Health and nature. And then we could, one of us could, in fact, Savita garu also has a good recipe for coffee alternative. She calls it kashayam. Kashayam, right? Is Yeah. everybody knows kashayam. but it's a friendly kashayam, somewhat of, right? Friendly kashayam, right? And then it is like, ఇలా చేస్తే we can actually, if one of those ideas takes a hit, becomes a hit, some of us could start a company based on that and serve all the neighboring things. Then we could set up a shop in every one of the cities and villages, and there is no boundaries. There's no boundaries, right? So adi man chesukochani. So ముహూర్తాలు గీర్తాలు నేను సరిగ్గా చూడండి, కానీ లలిత గారు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దామంటారు? వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్? మంచి పని చేయడానికి వెంటనే స్టార్ట్ చేస్తే బెటర్ సార్. I see. Yeah. And in fact, most likely I'll be in India first week of October or something like that. Veelunte, I would love to come and visit your school as well. Yeah, appudu కొంచెం అది ఇది అని. సో మీకు వీలైనప్పుడు మీ సమయాన్ని అది చేస్తే, then we will actually do some experiment. We'll start with some yoga thing and we'll start with some entrepreneurship. రెండింటిని కంబైన్ చేసి we will actually do it. And then అదైన తర్వాత run గా then I'll have Savita garu send you some of the instructions and materials that we have, and then we'll start a separate entrepreneurship camp with some of the interested students. Yeah. I just wanted to say a few things. I think this all sounds really good. అయితే and we're very excited. లలిత గారు, ఈ టైం బాగుంటే ఇది సెట్ చేసేయండి యోగా క్లాసెస్ కి. సో నెక్స్ట్ వీక్ ఇదే టైం కి, అండ్ ఎవ్రీ మీకు ఎలా ఉంటుందో శ్రీని గారు, ఇఫ్ యూ వాంట్ దిస్ డే కెన్ కంటిన్యూ ఫర్ యువర్ యోగా సెషన్స్. ఫర్ ద ఆంటర్ప్రినర్షిప్ సెషన్స్, ఐ థింక్ వీకెండ్ మైట్ బి బెటర్, జస్ట్ ఇన్ కేస్ యూ టేక్ లాంగర్. ఇప్పుడంటే 1 hour తర్వాత వాళ్ళు బ్రేక్ఫాస్ట్కి వెళ్ళి స్కూల్కి వెళ్ళిపోతారు. సో వీకెండ్ అయితే they can do longer, but we can also talk about a little different time if you want on the weekend. And Sunday roju holiday, so Sunday roju will be better if that works. But we can think about that in the next Tuesday session. And I was thinking for the that's one thought I wanted to throw out there. Second thing is, on your yoga sessions, if you can give tools like how to recognize emotions and how to healthily release them. Like say somebody is upset and are crying, let's say, how can they or when they're angry, how can they release it by themselves in a healthy way? I think if you can train on while you're doing it, I bet all you're doing is going to do that. But if you specifically point out things they can do or things they can think of in moments like that to ease their emotions. Actually, that's a very good good point. Like particularly recognizing them, being aware of them, and then using some of the tools, right? Whether it's even doing some of the pranayama techniques, or even there are many strategies where when you get out of that state away from the center, then how do you come back to the center thing? And we'll experiment with them, and then we'll enjoy. The most important thing is
The only ingredient that is required is fun, being playful. మనందరికి ఒకటే ఒక ఆదర్శం, కృష్ణ. There is no Rama. Rama is quite a serious. We only want to become Krishna. In fact, see, only Krishna, we call him as Yogeshwara. He's the ultimate yogi because he's very playful. Lalita gar mammal andarni Krishna chesthe mammalne manakadu. They can all become very playful and naughty and all that stuff. Right? And Savita gar kuda she's a big Krishna actually. She looks koncham serious kani, but she's very serious. So she's a big Krishna, right? But thank you so much. And now that we have the time, anybody have any more questions? Is this do useful? they understand what we are trying to get to? Like, I mean, do they have a bigger picture? Because I don't know what was told, but I just want to know if they have a bigger understanding as to what's happening. Have they been part of anything like this before? Lalita garu? Because I see like there's most of the self-sustainability is a project probably outsourced or somebody else comes and does it. I don't know if they were the students themselves were involved in any project by themselves. లలిత గారు మీరు చెప్తారా, నన్ను చెప్పమంటారా? చెప్పండి. చెప్పనా? Okay, or I can. So couple of years ago, they used to have making the shampoo and some products. Oh, okay. And they did it apparently with the help of the chemistry teacher. But I would suppose that those group of students are probably older now, probably is not this group of students. Kada Lalita garu? వీళ్ళు అయి ఉండరు, వాళ్ళు వేరే గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అయి ఉంటారు. వాళ్ళు అసలు గ్రాడ్యుయేట్ కూడా అయిపోయి ఉండొచ్చు. సో వీఆర్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ దాట్, లలిత గారు పర్టిక్యులర్లీ. యాజ్ ఫర్ సెల్ఫ్ సస్టైనబిలిటీ థింగ్స్ విత్ గోబర్ గ్యాస్ ఇంకా నడుస్తుందా లలిత గారు ఆ యూనిట్? సో ఇప్పుడు వాడట్లేదు దాన్ని? ఎక్కువ గేదెలు లేవు కాబట్ట. ఓకే, బట్ సోలార్ వాడుతున్నాం. ఓకే, so both of those products really kids actually can come and work in the fields and in dairy and kitchen, and they get paid like part of it in cash and part of it as a college fund. So as far as the two things, the gobar gas unit, I think, is not in full use of its capacity. And I don't think the students are fully helping in that part. Solar power, I think it runs on its own. Emma Padmaja, నువ్వు ఎప్పుడన్నా సోలార్ పవర్ తో కానీ లేక అక్కడెక్కడన్నా ఏదన్నా వర్క్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యావా? పద్మజ న్యూ అడ్మిషన్. మనకు ఒక 2-3 years నుంచి ఉన్న పిల్లలు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరన్నా ప్రస్తుతం పని చేసే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా? ఎవరు ఒక్కళ్ళు ముందుకు వచ్చి మాట్లాడతారా? ఎక్కడ పని చేస్తున్నారో మీరు, ఎలా ఉందో? Maybe we should group in a smaller thing next time, like a smaller Yeah, team. usually for the screen about 5 to 7 is comfortable. But I think since this is the first, I didn't give them a number. Like, I just want to know, like, their time, like what time is allotted to do their own like the development or being part of the sustainability, or currently, or if they're just using their time just for like sports and studies and that's it. Like, are kids involved into any other helping the at the center, like at the hostel? Do they do any other chores like
be part of the chores, or everything is outsourced? No, kids are fully involved. Although it's Okay. up to them. They're Mhm. free to pick whatever they want to. They can work Okay. in the agriculture fields. They can Okay. work in the kitchen and the dairy farm. Okay. And as I said, they get paid for that. Partly Okay. as cash Okay. and So partly some as a college incentive. fund. Right. So we That's call good. that learn and earn, or earn and learn. Learn and earn, I guess. Okay. Okay. So I don't know how many students do it. I think they do it as and when they wish and have time. Some Mhm. kids are good at like milking the cows and stuff like that, so they continuously do it and they get a good amount Mhm. for those things. Mhm. And then I think there is a limit on how much they can spare time on 30 minutes per day during the Mhm. week, or 3 hours at a stretch during the weekend. But they Mhm. cannot work more than 3.5 hours per week. అంతే కదా Okay. లలిత గారు మీరు అంది? Yeah, just so I think we want to be cognizant of their just we're not overworking, or even if they wanted to, they just have a limit. Got So they are free to work. We encourage them, but Mhm. it's still up to them. Okay. I see. Now, the And sustainability so, projects, the agriculture is part of sustainability because we try to grow our own food. Okay. The solar panels per se, I don't think need any much maintenance or work, but they've seen them around, I guess. And the gobar gas unit may need some work, but as Lalta Garu said, I think apparently it's not in full-fledged running now, so probably not needing as much assistance from the kids. Mhm. Mhm. Okay. So what is the ఇప్పుడు ఈ 9th graders కి can you guys give a little bit of an overview of what is their schedule like on the weekdays and weekends? లలిత గారు మీరు చెప్తారా స్కూల్ టైమింగ్స్ ఏంటో, తర్వాత స్కూల్ అయిపోయినాక ఏమేమన్నా యాక్టివిటీస్ కంపల్సరీ ఉంటాయా, ఫ్రీగా ఉంటుందా, ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చెప్తారా? వీకెండ్ లో ఉంటుంది మేడం. Both days and both weekdays and weekends. Weekend for them is only Sunday. I Oh, see. okay. If the kids need to go and have breakfast, Srini Garu, do you think they can go? మ్యామ్ మార్నింగ్ ఏమో 7:30 లోపు బ్రేక్ఫాస్ట్ అవుతుంది. ఎవ్రీ ఉప్మా అలాంటివి అయితేనేమో మెస్ లో వర్కర్స్ చేస్తారు. ఇడ్లీ, దోశ అలాంటి వాటికి పిల్లలు హెల్ప్ చేస్తారు. గ్రైండ్ చేసుకోవడం కానీ, దోశలు పోసుకోవడం కానీ, చపాతీ చేసుకోవడం కానీ వాళ్ళే చేసుకుంటారు, పిల్లలే చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ కి కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ అన్ని కూడా కట్ చేసి పెట్టుకుంటారు. స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత రాగానే వాళ్ళే కట్ చేసేసుకుంటారు. వెజిటేబుల్స్ అన్ని కూడా కట్ చేసి, ఒకవేళ ఎక్సెస్ టైం ఉంటే ఎక్స్ట్రా కట్ చేసి కూడా అవి ఫ్రీజర్ లో జాగ్రత్త దాచిపెట్టేస్తారు నెక్స్ట్ డే కి యూజ్ చేసుకోవడానికి. And then 7:30 తర్వాత 7:30 to 6:30 నుంచి వాళ్ళు ఇంకా స్టడీ అవర్కి వెళ్ళిపోతారు చదువుకోవడానికి. 1 hour 2 hours అలా హోంవర్క్స్ ఏమైనా ఉంటే హోంవర్క్స్ చేసుకుంటారు. హోంవర్క్స్ తర్వాత 9 మధ్యలో 7:30కి నైట్ మీల్ కి వస్తారు వాళ్ళు. అది అయిపోగానే 8:30 నుంచి మళ్ళీ అగైన్ స్టార్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఓన్లీ రీడింగ్ సెషన్ మాత్రం. ఏదైనా సబ్జెక్ట్ లో వీక్ గా ఉంటే ఆ వీక్ ఏరియాని డెవలప్ చేసుకోవడానికి అని ఎక్స్ట్రా వర్క్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఇంకా ఆ టైం. మనకి ఇక్కడ స్కూల్లో ఏదైనా మనకి ఏ క్లాస్ అయితే చెప్పారో ఆ క్లాసెస్ అన్ని పెన్ డ్రైవ్ లో స్టోర్ చేసి వాళ్ళు దాని మీద సబ్జెక్ట్ మీద గ్రిప్ లేనప్పుడు మళ్ళీ స్పెషల్ గా వెళ్ళి కూర్చొని వినడానికి ఛాన్స్ ఉంది. సో ఆ క్లాసెస్ కి వెళ్తారు నైట్. డే టైం మళ్ళీ నార్మల్ రొటీన్. వీకెండ్స్ లో మాత్రం 6:30కి వర్క్స్ లోకి వెళ్ళిపోతారు. హాఫ్ డే మాత్రం కంప్లీట్ గా వాళ్ళు 3.5 hours వాళ్ళ ఇష్టం. ఏ టైం అనుకుంటే ఆ టైం 1 hour లో ఒకళ్ళు మిగతా వర్క్స్ చేసుకుంటూ, ఒకళ్ళు క్లీనింగ్ సెక్షన్ లో ఉంటే ఒకళ్ళు అట్లా వాళ్ళే క్లీన్ చేసుకుంటూ అలా ఉండిపోతారు వీకెండ్స్ లో. ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ వచ్చేసి 1 hour మనకి ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలని లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ కింద ఏవైనా మూవీస్ లాంటివి లాంగ్వేజ్ కి సంబంధించి మూవీస్ అని అలాగా 2 hours అలా ఉంటుంది.
ఒక 1 అవర్ ప్లేయింగ్ వాళ్ళ ఇష్టం. వాళ్ళు ఏ గేమ్ ఆడుకోవాలనుకుంటే వాళ్ళు ఆ గేమ్ లో ఆడుకుంటారు. అగైన్ మళ్ళీ సండే వచ్చిందంటే నెక్స్ట్ డే కి రెడీగా ఉండాలి కాబట్టి మండే క్లాసెస్ కి 6:30 అలా స్టడీ అవుట్ వెళ్ళిపోవాలి. నా గురుకుల రోజులు గుర్తుకొస్తున్నాయి. 5th to 10th గురుకుల్లో ఉన్నాను. యాక్చువల్లీ లిటరల్లీ మేము వీక్ డేస్ అప్పుడు మార్నింగ్ 5:30 to 6:30 పొద్దున ఎక్సర్సైజ్, యోగా అండ్ రన్నింగ్ ఎక్సర్సైజ్లు ఉండేటివి. దెన్ 6:30 to 7:50 we have to do the shower and all that stuff. 7:15 to 7:45 is the milk. Then we would have 2 periods. Then the breakfast. Then again 4 or 5 periods. Then afternoon lunch and study. Then playtime 4 to 6:30, 6:30 to 7:30 lunch, and again from 7:30 to 9:30 is study room. 9:30 is prayer, and then sleep by 9:45 or 10. And that routine used to continue. And then Sunday and Saturday evening, Saturday only konta work undadi, and then Sunday was a holiday. And the Sunday is like we have to wash all our clothes and this and that. It used to be as an interesting experience. I survived it. థర్స్డే వీక్లీ వన్స్ థర్స్డే మాత్రం మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఉంటుంది. సంగీతం అలాగే ఉన్నాయా ఇంకా? లేదు, అది లేదు. అండ్ ఇప్పుడు మరి వీళ్ళకి వ్యాయామం, ఎక్సర్సైజ్ ఇలాంటివన్నీ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎర్లీ మార్నింగ్ చేసుకోవడమే వాళ్ళు. అంటే ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఆన్ దేర్ ఓన్. ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఆన్ దేర్ ఓన్. దేర్ ఇస్ నో సిస్టమిక్ ప్రోగ్రామ్. పిఈ టీచర్ ఉన్నారు కదా లలిత గారు, పిఈ పీరియడ్ ఉంటదా? ఉంటుంది. ప్రెసెంట్ సార్ ఏదో లీవ్ లో ఉన్నారు, లేరు. మామూలుగా అయితే మీకు వీక్లీ ట్వైస్ పిఈ ఉంటదా? 1 అవర్ ఎట్లా ఉంటది స్కూల్ కరికులం లో? వీక్లీ వన్స్. వీక్లీ వన్సే. చిన్న పిల్లలకి మాత్రం ఉంటుంది. 2 టైమ్స్ ఉంటదా? చిన్న పిల్లలకి ఎవ్రీడే ఉంటుంది, హాఫ్ అన్ అవర్ వాళ్ళకి. ఓకే. I think, why were we treated like that when we were kids? Which is like, ikkademo enta haiga undi. Focus on academics andi. లేదండి. Focus on academics. అంటే అప్పుడు దిస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద పివి నరసింహారావు ఎవరిదో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉండేది. యాక్చువల్గా అవర్ స్కూల్ వాజ్ స్టార్టెడ్ లాంగ్ టైమ్ అగో. దే యూస్ టు టేక్ 2 kids from each district and send to this Gurukul school. And in those days, and Only selected few. చేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళేసి they used to do it. But there is a funny story that let me tell you. So because every day we were supposed to wake up at 5:30 and then go to the ground, do few rounds, and then do some yoga. And as a kid, I did not like yoga at all. I hated it. So there used to be this deal. What you resist, it persist in it. Yeah. If you volunteer to clean all the restrooms and the dorms, then you get an excuse. And I always used to volunteer for that, right? Which was a very good deal. But then a lot of kids wanted to compete for that cleaning instead of doing yoga. That wouldn't do it. So sometimes I used to bunk those classes. So please don't be like me. You guys are better kids. You want to be entrepreneurs, right? So what they used to do is the PD, physical director, if he catches me not coming, he used to take a big cane and then hit like this, reverse. But I thought that was a much better deal than doing yoga. And then for all the karma, now this is what I ended up being. I only do yoga now, right? I only do yoga now. But actually, because the story is the beatings worked. No, it did not work back then, later on. No, but the interesting thing was at that time, people did not teach yoga the right way. So I could never understand why I had to do it. Now, since I understand why I have to do it, I owned it as my practice, right? Now, nobody has to force me or anything. I just do it by myself, right? So,
and you guys are so gifted to have this opportunity. And Savita Garu is a good yoga teacher, by the way. So we're going to see her teach some of the yoga. Hey, by the way, Meghana, do you want to take the yoga class from Savita Garu or Srini? None of the above. ఇద్దరు దగ్గర నుంచి అని చెప్తుంది. Or Savita auntie and Srini. Okay, chalo. So I know it's been. I have a last question for you. Do you guys do what do you call? I'm struggling for names here. Composting? I don't think so. Lalita No? garu, చేశాం మేడం. మన ట్రాష్ చేసారా? చేశారు. గోబర్ గ్యాస్ నుంచి మనకి అక్కడ వేస్ట్ అయింది ఉంది కదా, దాంతో చేశారు. కొన్ని బ్యాగ్స్ కూడా తీసుకెళ్లారు, మన పొలాలకు కూడా వేశారు కొన్నాళ్ళు. అంటే కాంపోస్ట్ అంటే మనం జస్ట్ వచ్చిన బై ప్రోడక్ట్ ని తీసుకెళ్లి పొలంలో వేసారా, లేక దాన్ని ఏమన్నా ప్రాసెస్ చేశారా మళ్ళీ? ప్రాసెస్ ఏం చేయలేదు, కానీ అవన్నీ కూడా స్టోర్ చేశారు. కొన్ని తొట్టుల్లాగా పెట్టేసి, తొట్టిల్లో పెట్టేసి మామూలు మట్టి అవి ఇవి మిక్స్ చేసి కొన్నాళ్ళు అంతే వదిలేశారు. అవే కాంపోస్ట్ అవుతుంది కదా లోపల. అలా వేసి మనకి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ లో వెజిటబుల్స్ అవి సూపర్ గా పండడానికి ఒక రీజన్ కూడా అది. ఓకే, వెరీ నైస్. ఇప్పుడు చేయట్లేదా? అది జరిగి కూడా 5-6 years అవుతుంది. ఓకే, so it's still happening or is it just no, it's not happening anymore. So unfortunately we lost a number of cows to disease, buffaloes to diseases, and so the dairy took a big hit recently. And as a ripple effect, multiple other projects kind of got on the backhand. But ఇప్పుడు మనకి కిచెన్ లో వెజిటబుల్ పీల్స్ అలాంటివి, Savita, is that what your idea was? Yeah. I mean, I'm saying, what are they doing with those waste? Like, what are they doing with those? Lalita garu, కూరగాయలు ఇప్పుడు పీల్ చేసినవి, ఫ్రెష్ వెజిటబుల్ అండ్ ఫ్రూట్ వేస్ట్ ని అవన్నీ కూడా మనకి ఉన్న గేదెలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ డంగ్ మొత్తం ఒక కుప్పలాగా వేస్తాం కదా, అక్కడికి తీసుకెళ్తారు. అవన్నీ చేనుకే తీసుకెళ్తారు, పొలంకి తీసుకెళ్తారు. సో గేదెలకి వేస్తారా? గేదెలకి తినేవి ఇప్పుడు సొరకాయ ఉందనుకోండి, అలాంటివి అవి తింటాయి. కొన్ని ఏమో తింటాయి కదా, అలాంటివన్నీ కుప్పలో పడేసి ఇంకా ఎరువుగా తీసుకెళ్తాం కదా మేడం. సమ్మర్ లో పొలాలకి తీసుకెళ్తాం కదా, అలా తీసుకెళ్తారు. ఇంకా ఒక స్ట్రక్చర్ లా లేదు కానీ వీళ్ళనంతగా వాడతాను ట్రై చేస్తున్నారు. వాడుతున్నారు. వేస్ట్ అయితే ఆ వేస్ట్ కూడా. Did you get it, Savita? Yeah, I did. So We can think in that direction as well, because there are a lot of products available in the market, in Indian market now, to keep the structures right very close to the kitchen, which doesn't smell or anything, and they can create right there. They don't have to walk too far, and it doesn't make a smell. We can look into those ones and see. Absolutely, that would be phenomenal. Yeah, that's one of the things that we wanted to incorporate as part of the program. Particularly the kitchen lo unna vatni, how can we make that into a compost anedi is like what Savita garu is saying, with some of the modern techniques and other stuff, so we can make that as part of a systemic process, right? As part of the and actually we do have some students from US that kind of do various things with the kids, and one of them is a health leaders program where they try to talk about what kind of projects do the school, like they think about their own project on how to get the school more hygienic, maybe, or health related project, and implement it, but also take that knowledge and spread it to the community. So if the composting is something they can get trained on, they can, when they go back to their villages maybe, or the community, we will have them go out and just teach it to the individual families or other farmers and things like that. Absolutely. Yeah, absolutely. I do know, not personally, but I do know this lady in Bangalore who does teach school kids and other individuals and organizations and educate them about these things. So we can incorporate her knowledge as well.
And Definitely. actually, I learned a lot from her, including the bioenzyme and everything. Okay, yeah. Looking forward Yeah. to that too. Yeah. Love it. Thank you so much, everybody. What a pleasure, what a privilege. Andartoni ila, like what I said, we will do the experiments. We are all here to share. Nobody is giving anything. Meek telsina maak cheppandi, maak telsina meek cheptam. And then together we'll work together to create excellence. Our entire motto is to design excellence in the world. Mana world ante mana individual body and mind lo manalo manam mana world ni prashantanga cheskuntam excellence and మన చుట్టుపక్కల. We design excellence in the world. Yep. With that thing, Savita Garu, you want to sing the final prayer? No, you are the singer here. Okay. You hold on to that line, okay? Always call me the singer. Okay. Okay. Everybody, we'll do one final peace prayer and then we'll wrap up the session. And Lalita Garu, Radhika Garu, if you have email addresses, if you can share everybody, or we can put that in one WhatsApp group lone, we can include Lalita Gari WhatsApp cheste. Then that's how we can actually coordinate the timings and then we'll get started. Okay, Yep. sure. I will add Lalita Garu and the principal also in there. Yep. And then under Pillalu, we'll see you again. And then remember, I'm Srini. No sir, no uncle, only Srini. Okay? And let's all do the one final peace chant and then we'll wrap up this session. Om Sarve Bhavantu Sukinaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. We wish everybody to be happy. We wish everybody to be free of sorrow and illness. We wish everybody to see and hear only auspicious things, and let there be peace everywhere. These wonderful thoughts. Let's wrap up for today, and we'll see you all again next time. Thank you. See you later. Bye.